So what we are doing? We have taken two forces. We have taken two forces. Which are two forces? One Centripetal is force. centripetal force, Mc is equal to mv square upon Square r. R. Is it right? And one is Coulomb force. Coulomb force is how much? 1 upon 4 pi 4 epsilon pi epsilon naught. Coulomb force कसा फाइंड करणार? एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज कोणता आहे? Q2. रेजिस्टन्स किती आहे? R आहे. काय फॉर्म्युला आहे Coulomb फोर्सचा? 1 upon epsilon 0 Q1 upon Q2 upon R square. आहे ना असा फॉर्म्युला? हो. मग मला इथं सांगा ना, आपला असा न्यूक्लियस होता, इथं काय होतं? इलेक्ट्रॉन. बरोबर आहे का नाही? या R डिस्टन्स प्रोटॉन. बरोबर आहे ना? तर मग सांगा मला हा फॉर्म्युला काय येईल? 1 upon 4 pi epsilon naught लिहिलं मी Q1 Q2 म्हणजे E1 E2 E ना, E into E is what? E square. Square upon R square. करेक्ट. बरोबर आहे का नाही? मग हे दोन इक्वेशन आले, हे एक इक्वेशन आणि हे एक इक्वेशन. मग इथं काय व्हायला पाहिजे? फॉर स्टेबल ऑर्बिट. स्टेबल ऑर्बिट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज मूव्हिंग इन द सेम ऑर्बिट. For stable orbit case, what should happen? Centripetal force must be equal to electrostatic force. Electrostatic force is force between two charges, and centripetal force is force between the nucleus and charge. Is it right? These two forces must be equal. Means Fc equal to Fv. Fc is what? Mv square upon R. Fe is what? 1 upon 4 pi epsilon 0 E square upon R square. Good. Is it right? So what I will find? I will find here, I have to find the value of V square. I have to find the value of V square. So what I will do? R is getting cancelled, square is getting cancelled. So V square is equal to what? E square. E square upon 4 pi epsilon 0. 4 pi 4 epsilon pi 0 epsilon 0 MR. MR. Good. This is MR. This is the value of what? V square. Or what I can write? I will write the value of V, which is the velocity of electron. V is equal to what? E E upon upon under root of under root of of 4 4 pi pi epsilon 0 MR. MR. Is right? This is the velocity of electron in hydrogen orbit. Hydrogen orbit मध्ये velocity of electron depends on charge, depends on mass, and it depends on radius of orbit. R represents the radius of orbit. Is it right? Also, we can find the total energy of electron orbit. Are you getting what we can find? Total energy. Total energy of atom, which is sum of what? Total energy is sum of what? Kinetic energy plus Potential energy. Is it right? Yes. Yes. Kinetic energy. Kinetic energy is calculated as 1/2 mv square. Is it right? Yes. 1/2 Yes. mv square. MV It is square. 1/2 m is as it is v square calculated by you. E square upon 4 pi epsilon 0 MR. what? 4 pi epsilon 0 mr. MR. This is what you are. If you want to write, if you don't want to write, you can write it as a 1/2 mv square as it is. But you can write this way also. Is it right? So it is like this. Or more general way I can write mv square upon काय आलं? 4 into 2 is 8. What? Pi epsilon 0 mr. What is this? What is this? Kinetic energy. Kinetic energy. Is it right? And how will you find the potential energy? Potential energy. Potential energy is due to the potential of electron. And how will you potential energy? Potential energy मगाच मी formula सांगितलं ना, U is equal to 1 upon
4 pi 4 epsilon pi 0 into Q1 Q2 upon R. R square. Is it right? Yes. So tell me potential energy. 1 upon 4 pi epsilon 0 E square upon R. 4 pi epsilon 0. आता इथं E square चार्ज upon सांगा R. ना, एक चार्ज काय आहे? एक पॉझिटिव्ह आहे ना. Q1 हो. काय आहे? Positive. न्यूक्लियस Positive. पॉझिटिव्ह. Q2 काय आहे? इलेक्ट्रॉनचा Negative. निगेटिव्ह. मग काय येईल? मायनस ई स्क्वेअर E square अपॉन upon आर. R. 4 pi epsilon 0 मायनस ई स्क्वेअर अपॉन 4 पाय 4 epsilon pi 0 epsilon. आर. into R. तुम्ही पोटेन्शियल एनर्जी तुम्ही लिहिताय का नाही हे? हो लिहितोय. अरे तुम्ही लिहिताय का नाही? लिहिताय का? लिहिताय ना? लिहितोय सर. हा, नाही तर कोणीतरी काम करत असेल आणि लिहिताय सांगताय मला. हं? नाही. दोन एनर्जी काढल्या आपण. एक कोणती काढली? कायनेटिक Kinetic एनर्जी. energy. आणि दुसरी कोणती काढली? Potential energy. पोटेन्शियल एनर्जी. Energy. कायनेटिक एनर्जी मधला हा पार्ट कॅन्सल होऊ शकतो का नाही? बरोबर आहे ना? मग कायनेटिक एनर्जी काय राहिली मला सांगा बरं. ई स्क्वेअर अपॉन काय? 8 pi epsilon एप्सिलॉन pi नॉट epsilon R. एप्सिलॉन नॉट आर. R. इज इट राईट? Yes. बरोबर आहे का नाही? ही काय झाली Yes. तुमची कायनेटिक एनर्जी. Energy. So you will tell me so that we can sum these two to get the total energy of an atom in hydrogen. So total energy is sum of what? Kinetic energy Kinetic plus energy. what? Potential Potential energy. energy. Potential energy. आता कायनेटिक एनर्जी सांगा बरोबर. E square E upon square upon E square 8 upon pi 8 pi epsilon R epsilon 0 r. बरोबर आहे का नाही? minus मायनस minus E square upon 4 pi epsilon naught R. एप्सिलॉन नॉट R. आर. R. हे सबट्रॅक्शन किती येते? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस सबट्रॅक्शन? या सबट्रॅक्शनची व्हॅल्यू किती येते? सबट्रॅक्शनची व्हॅल्यू किती येते? नुसते किती येते ते नाही सांगायचं मला, कशी आली ते पण सांगायचं. आली का? हॅलो, Yes, sir. Minus E square upon 8 pi epsilon 0 R. मायनस ई स्क्वेअर अपॉन 8 pi epsilon 0 R. हा, कशी काढली? कायनेटिक एनर्जी मध्ये E स्क्वेअर मायनस 8 पाय एप्सिलॉन 0 R आहे आणि पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये E स्क्वेअर अपॉन 2 into 4 पाय एप्सिलॉन 0 आहे ना. मग पोटेन्शियल एनर्जीच्या डिनॉमिनेटर 2 ने मल्टिप्लाय केलं डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला. गुड. 8 पाय एप्सिलॉन 0 R. बरोबर आहे का नाही? हो, मग लक्षात 2 आलं ना? मधून 1 न्यूमरेटरला गेल्यावर 1 2 ने मल्टिप्लाय केलं आणि डिनॉमिनेटरला पण 2 ने मल्टिप्लाय केलं. त्याच्यामुळे डिनॉमिनेटर कॉमन झाले ना आता. झाले का नाही? Yes. आता मग काय केलं? डिनॉमिनेटर कॉमन असलं तसंच लिहायचे. 8 पाय एप्सिलॉन 0 न्यूमरेटरची सबट्रॅक्शन केली. मायनस 2 ई स्क्वेअर. बरोबर आहे का नाही? ई स्क्वेअर मायनस 2 ई स्क्वेअर काय? Minus E E square. square. ई स्क्वेअर अपॉन 8 8 पाय pi एप्सिलॉन epsilon 0. R. This is total energy of atom. This is total energy Total of Atom. this is that hydrogen atom, because we are taking the case of hydrogen atom. Atom. So you can say that first that total energy of hydrogen atom, total energy, first you can say that first case total energy of hydrogen atom is negative or positive? Negative. 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 What this negative represents? Negative represents what?
Negative represents negative sign. Negative sign represents that electron is bound to the nucleus. Are you getting? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ेगा नहीं और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं. Are you getting? What it Yes. representing that electron is bounded to the nucleus. This is basic pillar or basic pillar of hydrogen atom. That total energy of atom is negative, which represents that the electron is always bound to the nucleus. Are you getting? दोनों एक Yes. दूसरे के साथ में चलेंगे. इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा किसको? न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस भी किसको पकड़ के रखेगा? इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन को. Both are exerting force. इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और बाहर भी एक्सर्ट करेगा. बाहर कैसे? Just like to take its circular orbit. Are you getting? So Yes. this is the case of this. But what will happen if I will say that this is a proton? This is a proton means positive charge. Is it right? This is a proton, positive charge. And this around this positive charge, you say that the electrons are moving like this. This is the electron which is moving. Negatively charged is moving. Negatively charged is moving means it is accelerating. Is it right? Accelerating. Electron is accelerating. Accelerating around whom? Electron is accelerating around the nucleus. Is it right? Electron is accelerating around the nucleus. Electron is charged particle. Charged particle means negative charge is there. Negative charge means negative charge in motion. Negative charge in motion. Is it right? So what should happen? Charge in motion produces what? Or charge in motion produces what? Yeah? Are you getting? What electromagnetic theory says that? Electromagnetic theory says that moving charge must radiate energy. Are you getting? Yes. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थेरी काय सांगते? क्लासिकल थेरी नाही सांगत असं. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थेरी काय सांगते? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थेरी सेज दॅट इफ चार्ज इज इन मोशन that charge must radiate energy. It should radiate the energy. Is it right? Yes. When we are saying that in hydrogen atom, the electron is moving around the nucleus, means the moving electron must radiate the energy. वो रेडिएट एनर्जी करेगा तो कुछ दिनों के बाद क्या होना चाहिए? उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? अरे इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी क्या कम होगी? बढ़ेगी. मी काय सांगतो कळतंय का तुम्हाला? इलेक्ट्रॉन काय करतोय? न्यूक्लियसच्या भोवती फिरतोय. बरोबर आहे ना? Yes. मग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थेरी काय सांगते? एखादा चार्ज जर मोशन मध्ये जर असेल तर तो चार्ज काय करतो? एनर्जी रेडिएट करतो. बरोबर आहे का नाही? Yes. मग आता इलेक्ट्रॉन काहीतरी एनर्जीने न्यूक्लियस भोवती फिरतोय. इलेक्ट्रॉन इज ऍक्सेलरेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. इज इट राईट? Yes. Yes. So what should happen? It should radiate the energy. कारण आपण एक गोष्ट घेतली होती, FC इज इक्वल टू FE म्हणलं होतं. लक्षात आहे का तुमच्या? हो. हो. तिथं त्यावेळेस काय म्हटलं होतं? Stable or हा वर्ड वापरला होता. कोणता? Stable stable. स्टेबल ऑर्बिट. स्टेबल ऑर्बिट याचा अर्थ काय झाला?
टेबल याचा अर्थ झाला की आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थेरी कन्सिडर केली नाही. वी हॅव नॉट कन्सिडर द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थेरी. स्टेबल ऑर्बिट म्हणजे इलेक्ट्रॉन रेडिएट करत नाही असं आपण कन्सिडर केल्यानंतर म्हटलं की एफसी शुड बी इक्वल टू एफई. Fe. पण तसं नाहीये ऍक्च्युअल केस मध्ये. आर यू गेटिंग? Yes. In actual case, it is not like this. What electromagnetic theory says that? Electromagnetic theory says that if charge is in motion, it should radiate the energy. It should radiate the energy means what should happen? It What should continuously happen? lose it. Continuously lose energy. its energy. Its energy will decrease. If its energy will decrease, what should happen? इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पकड़ के रहेगा क्या? नहीं. हाँ? नहीं. कहाँ जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. किधर कोलैप्स होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ आएगा कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जाएगा, उसकी जगह छोड़ के अवे जाएगा कि न्यूक्लियस की तरफ आना चाहिए? समझ में आ रहा है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या आपको? Electromagnetic theory says that if charge is in motion, that charge must radiate the energy. Energy. If it radiates the energy, what should happen? It will lose its energy. If it will lose its energy, my question is that where electron will go? Definitely it will shift its position. Is it right? It will shift its position. If it shifts its position, whether that electron will go away from the nucleus or whether that electron will come toward the nucleus, what should be the probability? आपको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? It will try to come towards the particle which are having more energy. उसके पास कौन है ऐसा कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी है? अरे तुम्ही जागे आहात का झोपले? तुम्हाला ऐकू येतंय का? ऐकू येतंय का नाही? Yes, sir. येतंय ना? मग इलेक्ट्रॉन जर एनर्जी लूज करतोय तर तो कुणाकडे जायला पाहिजे? न्यूक्लियस कडे जायला पाहिजे ना? इट शुड गो इन द न्यूक्लियस. आर यू गेटिंग? Yes. It should go into the nucleus. Means electron should radiate the energy, and after few days electron should fall into the nucleus. Whether is it happening? Whether it is happening? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता है क्या कभी? नहीं. नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. So this is the drawback of Rutherford theory. Rutherford theory का ये ड्रॉबैक है ना? Are you getting? This is the drawback of Rutherford theory. What should happen? Accelerating charge like electron is revolving around the nucleus, and according to electromagnetic theory, it should radiate the energy and it should lose its energy. After losing the energy, after certain period of time, it should fall into the nucleus, but it is not happening in actual practice. So this is the drawback of Rutherford theory. Rutherford theory cannot explain this. If you are saying that the concept of stable orbit is there, and if stable orbit is not there, why electron should not fall into the nucleus? Cannot be explained by this theory. Are you getting? So that's why the next theory came, which explains or which gives or which removes all the drawbacks of this Rutherford theory. Are you getting? And that model is which model? Bohr's model of an atom. That model is Bohr's model or Bohr atomic model. So this model is Bohr's atomic model. Okay, Bohr atomic model that we have to consider, and that we will study in coming lecture. आगे का लेक्चर होगा हमारा, उसमें से हम क्या करेंगे कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है उसका कंसेप्ट स्टडी करेंगे.
just this Bohr atomic model is again based on the 3 postulates. बोर मॉडल जो है 3 postulate के ऊपर बेस है. क्या क्या देखा है हमने? What we have studied till time. क्या क्या देखा है बताओ मुझे. पहला टॉपिक कौन सा देखा है हमने? Rutherford model of an atom. बरोबर. रुदरफोर्ड मॉडेल बघितला. रुदरफोर्ड मॉडेल इट्स assumptions. बरोबर आहे. Its drawback, Ex- and we have found the value of R. R. R is what? Radius of gold nucleus. Radius of the nucleus. Is it right? Gold nucleus. किती आली होती ती? 3 into 10 raised to 10 minus raised to 14 minus meters. 14 meter. हाँ, 3 into 10 raised to minus 14 meter. 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 Are you getting? So I will give one concept only, because nuclear radius is smallest radius or smallest thing which we are explaining. General expression का है nucleus. So generally the radius of nucleus is represented in Fermi. Are you getting this? Smallest, because you know milli means 10 raised to Minus 3. 3. minus 3. Micro means 10 raised to Minus 6. minus 6. Nano means 10 raised to Minus 9. minus 9. Is it right? And then we are Yes. going for the Fermi, 10 raised to minus 15, which is Fermi. Are you getting? So nuclear radiuses are converted into Fermi, and one Fermi is 10 raised to minus 15 meter. One Fermi is 10 raised to minus Minus 15 meter. meter. Are you getting? Because this is approximately 10 raised to minus 14 च्या जवळ आले होते तुम्ही gold साठी. Are you getting? So approximately this is very smallest. Still we cannot, or any device, any equipment, any instrument cannot measure these smaller distances. आपण कोणती किती पर्यंत मेजर करू शकतो? अजून नॅनोमीटर पर्यंत पण नाही गेलो आपण. 100 नॅनोमीटर वगैरे किंवा 10 नॅनोमीटर वगैरे अशा गोष्टी बघू शकतो. इज इट राईट? बिलो दिस अजून पर्यंत जात नाही आपण. परंतु न्यूक्लियस अजून वी कॅनॉट मेजर, वर वी कॅनॉट सी इट, because itself it is very small. 10 raised to minus 15 meter means very very small. Is it right? We cannot see it. So the R we have studied, and then we have studied the velocity, we have studied the electron orbit or concept of electron orbit. In that necessary is velocity of electron, then kinetic energy, then potential energy, then total energy. Is it Total right? energy. This is Yes. very important. These are the important things. Total energy that we have studied. Is it right? And we have seen some drawbacks of Rutherford theory. Is it right? We have seen the drawbacks of what? Rutherford theory. Rutherford theory के कुछ हमने क्या देखे? Drawbacks देखे. And after seeing the drawbacks, we are moving towards Bohr's atomic model or Bohr's model. Okay, itself this is Bohr's model is the model of hydrogen atom. ये Bohr's model भी किसका मॉडल है? हाइड्रोजन एटम का ही मॉडल है. This is the model of hydrogen atom. Okay, and this was given by the Bohr in 1913. 1913 में यह मॉडल दिया था बोर ने. Are you getting? To remove the or whatever the drawbacks which are arising due to the Rutherford theory, to remove that drawbacks, the Bohr considered this model called as a Bohr's model or Bohr's model of an atom. And this Bohr's model of an atom is generally based on the 3 postulates. These 3 postulates, and we have to give the explanation of all these 3 postulates. Okay. So today we have taken 2 periods approximately. Tomorrow also we will take 2 periods, so that we will try to finish the Bohr's model of an atom. 3 postulates of Bohr's model of an atom. कुणाला काही शंका आहे का त्याच्यामध्ये? कुणाला काही शंका आहे का?
तुम्ही जॉईन आहात का लेफ्ट झालाय सगळे? मला किती जण जॉईन दिसताय? मला आता इथं 14 जॉईन दिसतात, त्याच्यात 2 मीच आहे. हा म्हणजे तुम्ही 12 जण जॉईन आहात. हा ठीक आहे. काही शंका आहे का याच्यामध्ये तुम्हाला आता? नाही सर. गुगल ग्रुपला क्वेश्चन आहे आता. गुगल ग्रुपला क्वेश्चन आहे, तो क्वेश्चन लिहून घ्यायचा आणि त्याचं जर केलेलं आहे ते गुगल ग्रुपला जॉईन आहात ना तुम्ही? हो. हो. हा तो क्वेश्चन लिहून घ्यायचा. What do you mean by electron orbits? What do you mean by electron orbits? Derive expression for first velocity of electron in hydrogen atom. Velocity of electron in hydrogen atom. Second, calculate its total energy. Calculate its means total energy of an atom. Calculate total energy of an atom. And give the drawbacks. Of Rutherford's theory. Give the drawbacks of Rutherford's theory. Give the drawbacks of Rutherford theory. ऐकू येतंय का तुम्हाला? हो. हो सर. हो. एक न्यूमेरिकल लिहायचं. जे न्यूमेरिकल एक्झाम मध्ये काय विचारलं जातं, मोस्ट टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन. ओके, एक न्यूमेरिकल लिहायचं. Experimentally, it had been proved that energy of order of 13.6 electron volt, 13.6 electron volt is required to separate the hydrogen atom into proton and electron. Find orbital radius and velocity of electron in hydrogen atom. Velocity of electron in hydrogen atom. Are you getting? Yes. Yes. You have to find radius. Radius कशी find करणार? Capital R किंवा small r म्हणा. Small r is equal to minus e square upon 8 pi epsilon 0 Epsilon e. जिथं कायनेटिक एनर्जी इनिशियल टाकलं होतं, आठवतंय तुम्हाला? हो. स्मॉल r इज इक्वल टू ई स्क्वेअर अपॉन किंवा टोटल एनर्जी बघा. टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला E इज इक्वल टू मायनस E square upon 8 pi epsilon 0 r. बरोबर आहे का नाही? तिथला r काढायचा आहे तुम्हाला, स्मॉल r. लक्षात येत आहे का? आणि E दिलंय 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये. ओबियसली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट कशात कन्वर्ट करावं लागल? जूल मध्ये. जूल मध्ये. गुड. आणि नंतर वेलॉसिटी फाइंड करायची. वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय? v इज इक्वल टू E upon under root 4 pi epsilon 0 mr. गुड. ओके, या दोन्ही व्हॅल्यू मला काढायच्या आणि हे गुगल ग्रुपला अपडेट करायचं. आर यू गेटिंग? Yes. Yes, sir. So today we are ending the meeting over here or periods over here. Tomorrow we will go for the Bohr's atomic. atomic model. Are you getting? So tomorrow we will see the Bohr's atomic model. Okay. So I will leave the meeting. You will complete your homework and send it to
Google Classroom. Okay, so I am ending the meeting. Okay.